How about email marketing? Email marketing. Okay. Hey Tom, it's the one and only Floyd Money Mayweather. First I want to say congratulations on your YouTube channel. Everybody needs to follow your YouTube channel. So what everyone needs to do is subscribe to Tom Peng. Great guy, great person. Tom, keep up the great work. Email marketing. Okay. You want to be in your customer's mind all the time, right? So how do you do that? How do you because if the customers don't remember you, Nếu mà khách hàng không nhớ tới bạn, We remind them to remember our brand. yeah, but because if they don't remember you, they will not buy from you, right? So sẽ không mua từ it's mình nữa. you have to keep on reminding them. People have very short memory nhắc span, nhở right? Khách hàng có trí nhớ được cái I'll tell you a story. I mean, this is not for the content, but I'll tell you a story. Whenever I come into Vietnam, right? I land at the airport. I come out of the airport. sân bay. I walk out of the custom. The first ad I see is Samsung Note 10, whatever, right? Cáo đầu tiên thấy là của Samsung. Right. And then I go to the carousel, pick up my baggage. Another ad, Samsung Note 10, right? I walk out of the airport. I see another ad, big banner, Samsung Note 10. Okay, I get into a taxi, and then we drive out onto Trung Sơn Street. And on Trung Sơn Street, there's like advertising, right? Samsung Note 10, Samsung Note 10, Samsung Note 10, Samsung Note 10. Why? Why would they do Tại that? sao người ta lại làm như vậy? Why would they like spend so much money to make sure that when you get off the airport from leaving like while you're driving the car away, you only see their ad? Why? Chỉ có thể thấy duy nhất cái quảng cáo của Samsung này. Tại sao? Yeah, they want you to remember, right? Because if you just show them one time, they Nếu don't bạn chỉ cho remember. họ xem một lần thì họ sẽ But không nhớ. after you see them like 7, 8, 9, 10 times, Sau khi thấy you bạn can't forget. thì bạn không thể nào quên được. You know? Well, obviously that's too long a story for you to put from email marketing. But the point is, the more people see the ad, Người ta thấy see your brand, thấy see thương hiệu you, càng nhiều. the more likely they will remember you, Thì and the càng more có likely they khả will năng buy là họ from sẽ nhớ và quay lại mua từ Right. bạn. I'll give you another example. Để cho thêm một ví dụ. We do a lot of business with a company called Robert Walters. It's a recruitment company, right? And the reason why we do business with them, Lý do chúng tôi làm ăn với họ. we spent about 3T with them so far Chúng tôi đã dành over the last 2 years. It's 3 tỷ crazy, cho họ. right? Năm qua. The reason why we are their customer is there's a Lý do salesperson in Robert Walter. Nhưng vì Before I sao never Robert wanted to Walters? use recruiters. I never did. I can hire by myself. I don't need recruiters. But this guy just keep on calling me every week. Sometimes every 2 days he will call me. Lâu 2 ngày rồi, cứ gọi 2 ngày rồi. Hey Tom, I'm Chris. I'm calling from Robert Walters, and like, do you need people now? I have a really good Java developer. Do you want to interview him? He just keep on calling me. Rồi tôi liên tục. I can't forget him because Rồi sau đó he's tôi very không quên được annoying. thằng đó. It's frustrating. I want to punch him in the face. Quá bực bội, But- đấm vào mặt đó. But he does it so much I can't forget him. And one Tại day vì nó I là have quá a nhiều, crisis nó không thể quên được. Rồi có I have một a lần tôi gặp crisis. khủng hoảng. because my client wants me to hire like 20 developers. Muốn thuê 20 I'm like, người ra dev. Where am I gonna find 20 developers like Xong rồi right tôi now? nghĩ làm sao bây giờ tôi tìm được And guess 20 who I dev think bây giờ? about first? Rồi đáng thử xem người mà tôi nghĩ tới đầu tiên là ai? The one calling you. Yeah, Chris. So the first person that comes to my mind is Chris. I Người call mà him. nãy là trong đầu tôi. And after that, we did about 3T in business, Rồi sau đó là bắt đầu He made sweet tea nó for us. kiếm được 3 tỷ. right? So Yeah, right. so the strategy with email is don't be shy. Keep on Chiến sending lược của emails. email đó là đừng In Canada, liên in tục the United gửi States, email cho you họ. cannot send emails. If you send email, if you send spam, Nếu mà gửi you tin know, spam you're legally liable. They could fine you a lot of money. But in Vietnam, there's no such law, Yes. right? Well, no.
But so use that to your advantage. So a lot of people think, oh, you know, we should not send email to customers because it's annoying and shit. No, không nên gửi it's email làm not. phiền khách hàng. You should use it as much as possible. Mấy bạn nên dùng Right. nó nhiều nhất có thể, chứ đừng nghĩ như vậy. And then because every time you send an email, Bởi vì mỗi lần mấy bạn gửi email đi, right, you're reminding them. They may not bạn even gửi nhắc open the cho email. họ. Có thể Right? họ không thèm mở They may email, not even open the email, but they keep on seeing your name. nhưng mà họ sẽ It's- liên tục it's thấy cái repetition tên in của the bạn, brain. thương hiệu của bạn, nó sẽ dần dần đi vào tiềm Right? thức They của keep họ. on seeing your name. And the open rate for email is very low. It's like 2%. Và cái tỷ lệ mở mail email rất thấp, nó khoảng 2%. But the strategy around that is you send a lot. Like you Chiến send. lược của cái đó là các bạn gửi thật là nhiều. You know why we have a partnership with Alibaba? Các bạn có biết tại sao có cộng You know tác why? Alibaba, có biết You tại know sao? how that happened? Có biết cái chuyện nó xảy ra như thế nào không? So Alibaba, back in I think January this year, they had this big campaign, right? Có cái chiến dịch lớn này. And they somehow they found my email. I was in Và their email họ tìm được list. email của tôi. And the way they send email is this: they have a Họ workshop. gửi email này. Let's say Có một buổi January workshop. 20th. They start sending January 1st. Every day I get an email from them. Mỗi ngày tôi đều nhận Every được single email day. đó. Day Right. 20, I delete. So I'm sorry. First day I delete that email. I didn't even read it from Alibaba. I don't care. Alibaba, Right? tôi delete. Second day I got another email. Export. I don't care about export. Dạ. Third day Liên tục tôi xóa vậy. the subject's always different. Nhưng mà cái Subject is always different. The Chủ from đề cũng address khác. sometimes is different too. Sometimes it says Alibaba. đôi khi nó nói Sometimes Alibaba, it's like export union. đôi khi nó nói Sometimes hiệp it's hội like xuất khẩu. right. They use different from and they use different titles, Họ dùng subjects. các form và các And title then- khác nhau. And then because they're testing, they're seeing Họ which, đang they're thử seeing nghiệm which coi one is cái more nào là effective. hiệu Right. quả hơn. So they send day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. I keep on deleting their Nên email. tôi cứ liên tục I don't read it. email, It has không nothing đọc, to do with me. không có liên quan But tới tôi. I think on day 17, Nhưng mà tôi nghĩ vào ngày thứ 17 á, you know, I forgot what the subject was, tôi but quên cái chủ đề but đó. finally I was like, Nhưng mà cuối cùng they keep on sending me email. họ liên tục gửi email. Okay, fine, I'll read it. Rồi tao đọc luôn cho rồi. And after I read it, it's like, Rồi xong tôi đọc. hey, maybe I should go to their workshop. Thì chắc tôi nên And I đi went to thử their cái workshop coi nó như thế in nào. Saigon Center. Ở Sài Gòn Center. And then that's where I met Eason. And then we talk about sales problems. Rồi nó bắt And đầu they're nói về like, các vấn đề oh, sale. you know, we have the same problem. Oh, really? You have the same problem too? Tại bắt đầu. And then that's what happened. Rồi đó là chuyện xảy ra là bắt đầu. Ok. Right. The strategy with email is don't be shy. Send lots of emails, right? Chiến lược của email đó là đừng có ngại gửi thật Email nhiều is email there đi. for you to build Email for you to build a repetition with the customer. They keep on xây dựng seeing uy your tín brand, khách your hàng, name, họ liên tục thấy right? được cái thương hiệu. And also with Go Sell, với you Go have so Sell, much powerful tools under your. các bạn có các công You have so cụ much quá powerful mạnh. tools that you can leverage, right? Bạn có thể tận We dụng can được. help you build beautifully Chúng ta có thể giúp designed, anh chị you know, tạo email ra templates. các mà I bạn don't know how many, I email forgot how many templates template. we have, but we have many templates to choose Có rất là from. nhiều bản mẫu email Very để easy hay to chọn. use. You just choose a template, you change Chỉ the cần text, chọn you một change cái the pictures, template, you make it thay đổi beautiful, hình ảnh, and làm then cho nó đẹp đẽ when lên. you're ready to send that email, you can choose who you want to send to. You can send to chọn gửi cho bất cho nhóm people khách nào. in your customer database, like Ví dụ in chọn in gửi Go những Sell. khách trong dữ liệu khách Go to hàng. CRM. Say I want to send email to my best customers, people who spend more than 5 million down with me Những người đã in the dành last 6 months. chi tiêu 5 triệu tại cửa hàng. You can find those customers. Anh chị có thể tìm You những do a như vậy. you do a segmentation. You find those customers, and then you can send that customized message to them. Another way to use email would be like you create a promotion, tạo ra chương trình khuyến mãi. right? Thank you for being our best customers. We really appreciate your business. Blah 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 blah. Here is a discount code that you can use on your next purchase. 5% off, whatever. 5% off. Right? Kiểu vậy. Do you think that will drive sales? Mấy bạn có nghĩ như vậy là sẽ thu hút thêm được sale không? Yeah, probably a little bit, but you have to do it a lot. You cannot just do it one time. Có thể You là probably have to do it 20 times before they will open it. Like you can send, basically you can create beautifully designed email templates, email content, and you can send to
select group of customers. You can choose new customers Chọn or những cái nhóm customers khách that hàng, are khách hàng already mới, with you những for a khách long hàng đã time. mua lâu rồi. You can send based on many different criteria. You can create discount codes. You can send them discount Dựa trên codes. nhiều tiêu chí khác nhau. Yeah. And then you can, for example, Discount, you can create loyalty programs. Like you have chương trình maybe khách hàng thân thiết. bronze, silver, gold, right? Because the more they buy, the higher level they are. The higher level they are, the more benefits they have. Họ càng có được nhiều. I want to send to all my silver customers Chẳng hạn như email tôi muốn to remind them the more they buy, they go to gold, các bạn. right? So those are all strategies that our sellers can Đó là use những to cái drive more repeat người bán sales. có thể sử dụng để thu hút thêm sale cho doanh nghiệp của mình. So teach them those things, Dạy cho họ những cái điều đó. and they're like, oh yeah, I could do Rồi sẽ that, kiểu như họ right? có thể làm And then it's like with Go Sell, it's really easy. You just rồi bắt đầu sẽ cho họ cái đó. Họ configure cái it. sale thì nó làm cực kỳ dễ dàng. Yeah.